hello, my name is Asa, daughter of Lison, granddaughter of Leah, great-granddaughter of Adelina. I'm through Wampum. I'm Bear Clan member. Ok, entonces es Elsa, es la hija de Lison, la nieta de Lea y la bisnieta de Adelina, y mediante el Wampum de 2 vías, ella está en el clan del oso en la Nación de Mujeres. Manage your bear clan. That's it. That's it. So then go to the third. Spouse, it's your turn. Hi, my name is France. I'm the daughter of Giselle, the granddaughter of Angelina, and the great-granddaughter of Hermeline. I'm a member of the Turtle Clan, should I say the temporary Turtle Clan, I guess, of the Women's Nation. I'm also liaison for Radio Info Cité, the multimedia that is actually sharing our encounters every Wednesday online. So besides that, I'm the sisters of all my Women's Nation sisters, and I'm so proud of it, and I'm proud to be here as an observer. Entonces es Franz, es la hija de, your mom's name? Giselle. La hija de Giselle, la nieta de Adeline, la bisnieta de Hermelinda. Y Angelina. Adelina, ok. Bueno. Y después ella está como miembro temporario o que sería temporalmente en el clan de la Tortuga, y aparte ella es vinculación para Radio Infocité, que es una estación de radio en Montreal, que es también un poco de la parte técnica, y también es hermana de todas las hermanas que están en la Nación de Mujeres. Desiree, is your turn. Hello, everyone. My name is Desiree. I'm the daughter of Nebiat and the granddaughter of Ade Bakuto. I'm a part of the Turtle Clan, and I'm here to observe and support any way I can. Entonces, es Desiree, es la hija de Nebia, si lo dije bien, y la nieta de y está, gracias, y está aquí para ser parte de la Nación de Mujeres, y está en el clan de la Tortuga. Then Céline, yeah? Céline, you have to unmute yourself. We don't hear you. Hi, I'm Céline. I'm the daughter of the granddaughter of Cécile, and the great-granddaughter of Hosanna, and Entonces, su nombre es Céline, es la hija de Floret, la nieta de Cécile y la bisnieta de Rosana, es la madre de Rosana. You are still muted, Céline. I'm here as part of the Women's Nation, and I'm temporary in the Wolf Clan, and I'm glad to be part of that nation so that we could bring up something better in this world. Thank you. Y Céline está siendo parte del clan del lobo temporalmente, y está aquí para que podamos hacer esta misión que tenemos juntos. So I guess that we're now back to the Bear Clan.
So again, my name is Marie-Claude. I introduced myself earlier. I'm the great-granddaughter of Marie-Louise, the granddaughter of Yvette, the daughter of Francine. Entonces es Marie-Claude, se acaba de presentar, pero lo hace de nuevo. La bisnieta de Marie-Louise, la nieta de Yvette, la hija de Francine. That's right. And we are, well, it's as the temporary Bear Clan representative that I'm speaking to you today. And we are very, very excited to share about what took place during the midwinter ceremony that just took place at the Longhouse. Y estamos muy contentas de poder compartir lo que ocurrió en la ceremonia de medio invierno en la Casa Larga. As people probably suspect, the Great Law of Peace is more than 2,200 years old, and there are a lot of protocols linked to this constitution. Y la Gran Ley de la Paz es mucho más vieja que hace 2000 años y hay bastantes protocolos con respecto a la Constitución que representa. And it is through the protocols of the Adua, during the Adunwa, where the Women's Nation offered their pledge to the Ganangahaga Traditional Council of our lifelong commitment to reestablish the Great Law of Peace into this world. Y entonces fue mediante el tercer día de la ceremonia, que se llama Adunwa, que la Nación de Mujeres presentó su promesa, su compromiso de hacer viva la Gran Ley de la Paz, y esto es un compromiso de vida. And so Edith is showing you the Onakora that the Women's Nation pledged to the Longhouse. So this is the Onakora representing the 3 clans. Y este es el Onakora que fue presentado a la Casa Larga y representa los 3 clanes. And behind you also have the Wampum belt that has been adopted by the Women's Nation as her representation as well. That essentially what the Women's Nation will work towards is, as we said, to reestablish the Great Law of Peace into this world, and within it comes matrilinearity. Y en la parte de atrás, que es lo que estamos enseñando en este momento, también está el cinturón que fue fabricado con este mismo sentido de simbolismo oficial, y entonces significa que estamos en el corazón de la matrilinearidad. And this is where every woman realizes that we should never be separated from our grandmother and our mother. This is a complete unit, and this is what we want to reestablish in the world. And we also want to take back this sacred life force. All women of this world give birth to everyone on our Mother Earth, and we stand to say that we don't accept for this sacred energy to be destroying what gave its life, basically. Y es, por supuesto, las 3 mujeres juntas, que son las que deben de estar para ser una mujer entera. Entonces es la abuela, la mamá y la hija. Y entonces eso es lo que queremos restituir en el mundo. Y por supuesto que esto va también con sentido a el hecho de dar vida, que es esto de dar vida que necesita ser recuperado completamente por las madres, las dadoras de vida. And we understand that by reestablishing the order that way, we will restore women's authority and we will be able to live in balance once again. Thank you very much. Y entendemos que restableciendo este orden vamos a poder restablecer la autoridad matrilineal en el mundo. Gracias. Hi, I'm Angèle, the daughter of Jeanne Mance and the great daughter of Jeanne Aimée. Must I speak in French? As long as it's translated. Entonces es Angèle, la hija de Jeanne Aimée. Marie-Claude, can you translate into French and then Ida will translate into Spanish? I can translate myself. Okay. I'm the daughter of Jeanne Mance and the great daughter of Jeanne Aimée. La fille de Jeanne Mance, la petite fille de Jeanne Aimée.
la hija de Jeanne Mans y la nieta de Jeanne. Yeah, I'm the temporary representative of the Bear Clan of the Women's Nation. Je suis la représentante temporaire du clan de la Tortue. Es la representante temporal del clan de la Tortuga en la Nación de Mujeres. You said bear. Angel. Turtle. I said bear, turtle. Sorry. And as Marie-Claude just explained, during the midwinter ceremony, we presented the Onakora as the pledge from the Women's Nation. Donc, durant la cérémonie de la mi-hiver, on a présenté, la Nation des femmes, on a présenté notre engagement à travers l'Onakora, l'engagement de la Nation des femmes. Y como Marie-Claude decía, fue en la ceremonia de medio invierno que presentamos nuestro compromiso como Nación de Mujeres. This pledge represents our way to be on the path to get back our authority as women and to get back to collective knowledge. Donc, cet engagement-là représente notre engagement à ramener l'autorité des femmes et à ramener la collectivité, la connaissance collective, le cerveau collectif. Entonces, esto representa nuestro compromiso para hacer que la autoridad de las mujeres vuelva y que podamos tener acceso a esto mediante un conocimiento colectivo. Et it's a process, and we must lean into our paddle, and we want things to be fixed. So it's the way that we get our power back. Donc c'est un processus, c'est une façon de pagayer et c'est notre façon de dire qu'on veut que les choses soient corrigées. Donc c'est comme ça qu'on retourne notre pouvoir, on revient à notre pouvoir. Y es así que decimos que queremos hacer este compromiso colectivo y decimos que estamos utilizando todo nuestro remo con todas nuestras fuerzas, nos estamos reclinando en el agua para poder hacer avanzar la canoa lo más rápido posible para que lleguemos a este lugar al que todas queremos llegar, de tener la autoridad matrilineal restablecida. And now we are learning to walk with this new energy, and we are learning to know about who we are. Donc maintenant, on va apprendre à marcher dans cette nouvelle énergie-là et on va apprendre à propos de qui on est. Y ahora estamos aprendiendo a trabajar y a caminar con esta nueva energía para saber realmente quiénes somos. So. Yeah. So now it's my turn. I am Edith, and I am the daughter of Soko, the granddaughter of who carried the name in life of Panchita, and the granddaughter of who carried the name in life of Celsa. And I am of the Zapotec Nation, and on this place, I am under the protection of the Wolf Clan of the 5 Confederacy Longhouse in the Ganyangahaga Nation in the Ganawali territory. And I have been here trying to assist in whatever ways I can. And obviously, when the Women's Nation came into being and this process started happening, I will be facilitating as much as I can, everything that can be facilitated. And that's why I was placed as a temporary representative of the Wolf Clan for the Women's Nation, since I was already under the protection of the Wolf Clan on the Ganasesne in the Longhouse here. Entonces, mi nombre es Edith, soy la hija de Soko y la nieta de quien portaba en vida el nombre de Francisca Rueda, Panchita, y la bisnieta de quien portaba en vida el nombre de Celsa Rodríguez. Y es por ellas que tengo mi sangre zapoteca, porque esta línea de sangre es de esta nación. Y a pesar de que yo no nací ahí, es mi línea de sangre, mi línea materna. Y aquí en este territorio me encuentro bajo la protección del clan del lobo de la Casa Larga de la Confederación de las 5 Naciones, y es por esa razón que fue fácil ponerme como representante temporal del clan del lobo en la Nación de Mujeres.
And this is a great step, what has been started and just presented and acknowledged in official symbolism. From what we have learned within the Great Law of Peace is that official symbolism is something very important. It's something that is officializing the processes that happen. And at this time, when we are having the bell presented and the Onakora presented, we are saying what we are standing for and what we are pledging to abide by. Entonces, lo que hemos estado aprendiendo de la Gran Ley de la Paz es que el simbolismo oficial es muy importante. Entonces, el hecho de que este paso haya sido dado es realmente fundamental, porque en el momento en el que se presenta tanto el cinturón como el Onakora, que es el compromiso que se está realizando, esto es algo oficial. Es parte del reconocimiento de la gente de que esto se está oficializando. And what we have been also wanting to do for a long time now is that the legal ways of what have been brought upon us by these invading forces are not legal at all. They are totally corrupted, but they make us believe that we have to abide by their laws. That is the case, for example, of the midwifery. Entonces, lo que tenemos que entender y lo que hemos estado aprendiendo es que esta fuerza invasora que vino trajo con ellos lo que llamaron leyes, pero no son leyes de ninguna forma, son fuerzas corruptas que se autojustifican y que cuando dicen que ellos son los que hacen las leyes, nos las imponen, y eso es, por ejemplo, el caso de lo que está ocurriendo en estos momentos con la partería. So we have to bring back these ancestral tools that we have, that our ancestors created, because when the Kanyangahaga presented the Turo Wampum to the external forces that were coming, be it the Dutch, be it the English, be it the French, they knew that they were coming because all of the other peoples down had already warned them, and they had prepared on behalf of all of the peoples to protect themselves. Entonces es importante resaltar que el hecho de que los Kanyangahaga hayan dado el Wampum de 2 vías a los que venían a invadir, ya fueran los holandeses, los franceses, los ingleses, lo hicieron porque todos los grupos que estaban abajo ya sabían que esta invasión venía, entonces los Kanyangahaga se prepararon con todo lo que tenían para poder proteger a todo lo que estaba vivo, lo que era su legado, su herencia. So it is through the Turo Wampum that this is happening right now, and this might be seen as something small, but it's really actually really, really big, and we are only going to be seeing the effects and the good the steps that is carrying in the future. So it's a seed that has been planted, Ganahillo, a good seed. Entonces, esto ha sido logrado mediante el Wampum de 2 vías, el hecho de presentar este simbolismo oficial. Entonces, puede que sea algo que se vea como pequeñito, pero los grandes efectos y las grandes consecuencias que esto va a tener, lo vamos a ver solamente a largo plazo. Y entonces es ganajillo, es una semilla, es una buena semilla que ha sido plantada. And that's it for me. So, the purpose for having this presented here today is to exemplify to all of us, to everybody that's involved in the reconstitution, not just of the eagle and the condor, but the reconstitution of our humanity. Entonces, esto es para ejemplificar que quien esté comprometido en la reconstitución, no solamente de los pueblos originarios del cóndor y del águila, sino de nuestra humanidad común, that everybody who is in this process of undoing all the corruptions that have been inflicted upon humanity, que quien se encuentra en este camino de deshacerse de las corrupciones y por consiguiente corregir esas corrupciones que han sido infligidas sobre la humanidad, this is to be understood as it being a collective effort. esto tiene que entenderse como un esfuerzo colectivo. Even if there is a person, let's say somebody who's in Iraq or Afghanistan right now, a woman who may be there. A pesar de que, digamos, ahorita hubiera una mujer en Afganistán o en Irak, the women take this action to give her a voice. Las mujeres hacen esta acción para darle a esa mujer una voz. And not so that she can speak about the corruptions that are taking place right there now on the ground in her territory, but so that she can speak of the voice of our mother that is being emitted from her territory.
y no nada más para que pueda hablar acerca de las corrupciones que los hombres están haciendo en su territorio, sino para que ella pueda ser la voz de la madre, de nuestra madre tierra que está hablando en su territorio. So the reality of all the original peoples throughout Turtle Island is that in all our territories, there are the non-native people all around us who are still following their agenda of genocide. Entonces, en la realidad que vivimos es que hay gente no indígena alrededor de nosotros por todos lados que todavía siguen esta agenda del genocida. Now, these are women that are awakening from that reality. For them to come to a realization and for them to identify that, no, they do not want to be a part of that corruption. Y estas son mujeres que se están despertando de su realidad y están diciendo, no, nosotros no queremos ser parte de esta corrupción. And so you can see things already changing. Entonces las cosas pueden verse como cambian ya. All the women who introduced themselves here today, you heard them identify their mothers, their grandmothers, and some of them even their great-grandmothers. Y han escuchado a estas mujeres identificar a sus mamás, a sus abuelas, inclusive a sus bisabuelas. In the past, you would never hear any of these women. You would never hear any woman when she identifies herself giving reference to her female bloodline. They all give reference to their father. Y en el pasado ustedes nunca hubiesen escuchado a mujeres presentarse e identificar su línea materna. Antes siempre decían cuál es su línea paterna por los apellidos. So, we here in Turtle Island know there is only one way to achieve peace, and that is to follow our mothers. And this is what must be taught to the non-native world. Y aquí en la isla de la Tortuga sabemos que se tiene que seguir el camino de las madres para poder eliminar todas las corrupciones, y eso es lo que se tiene que enseñar al mundo no indígena. So there's the reality of the non-native world, that it exists under male dominance. Has there ever been a male in the non-native world willing to listen to truth? No, there has not been. ¿Y ha habido algún hombre que ha escuchado la verdad en el mundo no indígena? Ninguno. No, the non-native men in the world could say, hey, that's not true. I don't care what you got to say. You want to know the truth? Ask the native people, and we'll tell you of who of the non-native men have listened throughout the 500 years that we have been observing you. And we will tell you, none of you. Y el hombre no indígena va a decir, no, pero sí escuchamos, pero si ustedes escuchan, entonces tendrían que preguntarme a mí, de los pueblos originarios, si es cierto que escuchan. Y entonces yo sería capaz de decirles que en los últimos 500 años, todos los no indígenas, los hombres, no han escuchado, ninguno. So we can see that as we are under an agenda of genocide here, we can look at the non-native and we can see that they are genociding upon their own women, that they are in a process of suicide, collective suicide. Entonces podemos ver que si los hombres no indígenas siguen aniquilando y masacrando a sus propias mujeres, esto es un indicador claro de que están en un proceso suicidario. And so this process here, like we said, it is epic. This is part of a process going back over 150 years where it was initiated, but it was initiated based on the previous relationship. So this is something, an effort going back thousands of years where the non-native women were first assaulted upon by your own sons in the non-native world. Entonces este proceso está abordando ese momento en el que las mujeres no indígenas fueron asesinadas por sus propios hijos. It's your men that have killed you in the name of God, identifying you women as witches. It's men that murdered you. Porque son los hombres quienes las asesinaron a ustedes, mujeres, diciendo que ustedes eran brujas. It's men that cover up your faces in the name of religion. Y son los hombres los que cubren su rostro en nombre de la religión. It's the men that stone you to death and even carry out things called honor killings to kill the women in the name of their God. It is men that carry out these corruptions. Y son los hombres los que van a apedrar a las mujeres a muerte y que inclusive van a hacer asesinatos de honor en contra de las mujeres. It is men who have bastardized your identity
and took your sons around the world to go and kill other people, this is not the identity of the mothers. This is the identity of the corrupted men killing their own mothers. It is men that have done these corruptions. Y son los hombres los que se han robado a los hijos de las mujeres de todos lados alrededor del mundo para enlistarlos en la guerra. Son esos mismos hombres que asesinaron a sus propias madres. And so this is how we here, the original people, to stay true to our original instruction. This is how we inchekachet. This is how we remain to be who our mothers made us. Y es así como podemos volver a utilizar ese grito de inche cache y seguir siendo quienes nuestras madres nos hicieron ser. And we have remained this long to extend this truth to the rest of the world. Y hemos extendido esto mediante el Wampum de 2 vías al resto del mundo. And from that truth, the women have been able to identify their identity. This is who we are. They stand up and they say what their identity is. Y a partir de esa relación, las mujeres han sido capaces de levantarse y decir cuál es su identidad, quiénes son. And their pledge is so that at any instance, anybody can pick up their pledge, and if they see that they are going astray, we can pick up the pledge and we can recite what their pledge is and remind them and pull them back to their path. Y su promesa con el Onakora significa que si en algún momento alguna de estas mujeres empezara a salirse del camino, cualquier persona del pueblo tiene el derecho de agarrar esta promesa y de repetirles las palabras que han dicho para hacerles recordar que tienen que volver al camino. This is beautiful. Esto es hermoso. It's not beautiful that it's nice things that are made. No es hermoso porque son bonitas las cosas. It's beautiful that the women are identifying who they are, identifying what they will no longer be a part of, and pledging to take action on those things. Sino que es hermoso que las mujeres están diciendo quiénes son, que se están identificando y que están haciendo un compromiso para definirlo. This is the way of humans. Esta es la forma en la que los humanos funcionan. We address corruptions. We do not allow a corruption and for us just to continue on like in the white man's world. They are full of corruptions that they carry with them. No, the women of this world are going to learn how to be human again by quite simply taking back their power. Hablamos de las corrupciones que tienen que ser abordadas. No es como en el mundo no indígena en que todo el mundo sabe cuáles son las corrupciones y nadie va a decir nada. Aquí se habla de las corrupciones para que las mujeres puedan hacer algo al respecto y con ello recuperar su poder. And this will strengthen midwives around the world. Y eso va a fortalecer a las parteras alrededor del mundo. It will strengthen any woman in this world. It will show her how to stand strong, how to stay within her identity and not to give in to the corruptions. Y va a fortalecer a cualquier mujer enseñándole cómo mantenerse firme y no ceder ante las corrupciones. And the women from across the great waters will show their piss poor examples of guys how to become men. Y las mujeres le van a mostrar a esos hombres que son un pobre pretexto de lo que es ser hombre, cómo ser hombre de nuevo. Now, if you are a guy and you were offended by what I just said, good. Y si ustedes son un hombre y se ofenden por lo que acabo de decir, pues qué bueno. It makes me happy because then I know I'm doing my job if you are offended. Me da gusto porque quiere decir que estoy haciendo mi trabajo si ustedes se ofenden. Because if the truth offends you, then that means we have found the problem. Y significa que si les ofende, hemos encontrado el problema. So just like the way you go to a doctor and he'd say, okay, do this or do that, cough or whatever, he'd be checking you out, she'd be checking you out to find out the problem. Through the woman's nation, we are getting to the problem. Entonces, como si ustedes van al doctor y les van a decir, tose aquí y hazle por aquí,
Es de esta misma forma en que la nación de mujeres va a encontrar el problema. And the women will rise to be what they once got killed for. Y las mujeres van a volver a ser por aquello por lo cual fueron matadas en algún momento dado. They will return to being the doctors of our people, Van a volver a ser las doctoras de la gente, the psychiatrists, las psiquiatras, the teachers, las maestras, the ones that show us direction in this world, how to live properly, in balance, in love in this world. las que nos enseñan cómo vivir en un balance, un equilibrio adecuado, en amor en el mundo. So we see this great cancer come from across the water. It's darkness. Entonces vemos este gran cáncer del otro lado del océano que viene, que es un cáncer, We have maintained for 500 years. y hemos mantenido por 500 años. And that darkness is lifting. It's turning to light. The women in the non-native world are bringing hope. They are bringing light. Y las mujeres están trayendo esperanza y luz. And when they do, well, that's going to mean balance will return. Y cuando lo hagan, significa que el equilibrio va a volver. And then we'll be able to have proper communication once again between the hemispheres of the brain. Y vamos a poder tener la verdadera comunicación entre los hemisferios del cerebro. All of this being said, we've come pretty much to the end. We're going to have to end now. Y habiendo dicho todo esto, hemos llegado al final, vamos a tener que terminar. But each of us, in each of our territories, should be working with different non-native people through the two-row wampum relationship. Pero cada uno de nosotros deberíamos de estar trabajando con los pueblos originarios en los territorios en los que se encuentran mediante el wampum de 2 vías. You cannot be in a relationship with the non-native people if it's under democracy. If you think we're going to get together in the mix and we're all going to decide, no. There is nothing that's going to come from the non-native world that is going to be conducive with creation. It is only going to come from the direction of the original peoples, which means two-row wampum relationships. Y si ustedes creen que pueden como funcionar en términos de democracia, es decir, que se van a juntar con el hombre blanco y van a decir cómo juntos decidir y hacer las cosas, no, eso nunca va a funcionar. Lo que se tiene que hacer es trabajar en una relación con el no indígena de wampum de 2 vías. So it truly is epic movements being made by tiny, seemingly insignificant people. Entonces son pequeños movimientos hechos por, más bien son movimientos épicos hechos por gente que parecería pequeñita o insignificante. But you know who's significant in this world? Is it 7 billion people all doing the same thing? Or is it the one person doing the right thing? ¿Y qué es lo que está ocurriendo el día de hoy con 7,000 millones de personas alrededor del mundo? ¿Es eso lo que cuenta? ¿O una persona que haga la cosa correcta? All things are being turned over on its end. Todo está siendo volteado. And things through this process will be able to be put back in their proper order. Y mediante este proceso las cosas van a poder ser puestas en su orden correspondiente. So we give thanks to all the people who are following the original instruction. Entonces le damos las gracias a la gente que está siguiendo la instrucción original. It's gotten us to this stage right now today where we are even just right here in this small way talking about something that is of epic proportions. Y nos ha llevado a estar en este momento en el que hablamos de algo que es de proporciones épicas. I give thanks personally to all the women who have made this their personal commitment. It must be a lifelong commitment. Nothing less. Y agradezco personalmente a cada una de las mujeres que han hecho de esto su compromiso de vida, porque tiene que ser un compromiso de una vida entera, al menos, no puede ser menos que eso. And the kids, the children with the infantile minds will be washed out of this process. This is for adults. Y quienes tengan una mente infantina van a ser sacados del proceso, porque esto es solamente para adultos. For people with responsibility who carry our ancestors. Para gente con responsabilidad que porta a sus ancestros en sus espaldas. So this being said, we're just going to close now. If there, oh no,